హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ జాను మీ ఇంటమ్మాయి. నేను నా ఇయర్ రింగ్ కలెక్షన్ అని చెప్పేసి ఒక వీడియో అయితే అప్లోడ్ చేశాను కదండి. దానికి అది పార్ట్ 1 అని చెప్పేసి నేను పెట్టేశాను. ఇప్పుడు వచ్చేసి పార్ట్ 2. పార్ట్ 1 అనేది ఎందుకు పెట్టానంటే నేను ఏమవుతుందంటే వీడియో లెంతీగా అయిపోతుంది, మీకు చూసే వాళ్ళకు కూడా కొంచెం బోర్ కొడుతుందేమో, లెంతీగా ఉంటే బాగుండదని చెప్పేసి ఆపేశాను అనమాట. అందుకని చెప్పేసి ఇప్పుడైతే నేను మీకు అప్పుడు చెప్పాను కదా, ఆ వీడియోలో చెప్పాను కదా, నేను నా ఇయర్ రింగ్స్ నేను పెట్టుకొని చూపిస్తాను మీకు అని చెప్పేసి చెప్పాను కదా, అది అందులో కుదరలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను సపరేట్గా ఆ వీడియో అయితే ఇలా పోస్ట్ చేస్తున్నాను. ఒకసారి అయితే చూసేసేయండి, ఓకేనా. ఇంకా అది చూసిన తర్వాత నాకు ఆ ఇయర్ రింగ్స్ ఎలా సెట్ అయ్యాయి, బాగున్నాయా లేదా అనేది కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పడం మాత్రం మర్చిపోకండి, ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. ఇంకా నా వీడియోస్ కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, అట్లనే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. పక్కనే ఒక బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. నేను అప్లోడ్ చేసే ప్రతి వీడియో మీ వరకు వస్తుంది, ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ, కీప్ సపోర్ట్ మీ. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them. To see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And we'll go, through the wastelands, through the highways, and
ఫ్రెండ్స్, ఆ ఇయర్ రింగ్స్ నాకు ఎలా సెట్ అయ్యాయో మీకు అర్థమైపోయింది కదా. అందుకనే నేను నా ప్రీవియస్ వీడియోలో కూడా ఏం చెప్పానంటే పర్టికులర్ డ్రెస్ మీదకే ఇయర్ రింగ్స్ బాగుంటాయని చెప్పలేదు. కాకపోతే ఏంటంటే ట్రెడిషనల్ వేర్ దేని మీదకైనా ఇవైతే బాగుంటాయి. అంటే శారీ, చుడీదార్ ఇంకా ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా, అలాంటి డ్రెస్సుల మీదకైతే చాలా చాలా బాగుంటాయి అనిపించింది నాకు. ఇప్పుడు చూసారు కదా, నేను ఒకే శారీలో ఉండి డిఫరెంట్ ఇయర్ రింగ్స్ చేంజ్ చేసినప్పుడు కూడా ఒక్కొక్క ఇయర్ రింగ్ అంటే ఒక్కొక్క సెట్కి వచ్చేసి నాకు ఒక్కొక్క లుక్ మంచి లుక్ అయితే వచ్చింది అని నాకు అనిపించింది. నా పర్సనల్ ఫీల్ ఇది. మీకు ఏమనిపించింది? ఏ ఇయర్ రింగ్స్ నాకు బాగా సెట్ అయ్యాయి అవి కూడా మీరు నా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, మరో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మిమ్మల్ని మీట్ అవుతా. అప్పటి వరకు బాయ్.